Hello everyone, hope you're doing good. In previous session, we learned about the linear equations, right? Now, today we are going to learn about quadratic equation. So, in this session, I can explain what is quadratic equation and how to solve the questions related to quadratic equation. Like as we discussed in previous session, right? How to find the roots of given equation, or else how to find the equation from given roots. Okay, so in these kind of questions we can solve in this session. So now without wasting time, let's get start. Basically, what is quadratic equation actually? Quadratic equation, see, read the definition. The polynomial in which highest power of variable is 2. Right? In linear equations lo em maatladukunnam highest power of variable is 1, or else simply degree of polynomial is 1 anukunnam. But whereas coming to the quadratic equation, the degree of polynomial is 2. See, I wrote the example x square plus 5x plus 6 is equal to 0. See here, what is the highest variables here? X is the variable, right? What are the highest power of the variable? Here it is 1 and here it is 2. So highest power is 2. Okay, highest power is 2, or else degree of the polynomial is also 2. Degree is also 2. Hope now you can able to find what is the degree, right? Just you have to consider the variable and you have to find the highest power of that variable. Suppose cube roots ఇచ్చాను అనుకోండి, let's suppose cubic equation ఇచ్చాను అనుకోండి, x cube plus 5x square plus 6x plus 1 is equal to 0. So here you have to find the powers of all the variables. See here, this variable power is 1, here 2 and here 3. What is the highest power of variable? That is 3, right? So that is degree is equal to 3 of the given equation. So degree is equal to 3 of the given equation. So in this way, degree for exam questions lone what is the degree of the polynomial and adigte, you have to take the highest power of that variable. So now quadratic equation we discussed, right? It is either highest power of variable is 2 or else the degree of the polynomial is 2, then we can call it as a quadratic equation. See, I'm just writing equation ax square plus bx plus c is equal to 0, right? So now here see, ఇది ఈక్వేషన్ క్యాజువల్లీ యాక్చువల్లీ మన రూట్స్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం, ఫ్యాక్టరైజేషన్ అప్లై చేస్తాం. సో ఫ్యాక్టరైజేషన్ చేయలేకపోతే దెన్ వీ విల్ యూజ్ దిస్ ఫార్ములా, రైట్? మైనస్ బి ప్లస్ ఆర్ మైనస్ రూట్ ఆర్ బి స్క్వేర్ మైనస్ 4ac by 2a, correct? So whatever the roots we will get, that roots we call it as a alpha and beta. So right, after solving this expression, right, so then అప్పుడు ఏమవుతున్నాం, మనకు 2 roots వస్తే 2 roots ని మనం ఆల్ఫా అండ్ బీటా అనుకుంటున్నాం. If you add those two roots a plus b, that we call it as a sum of roots, that we call it as minus b by a. So I will explain. See, in this equation ax square plus bx plus c is equal 0, నేను అన్నిటికి a తో డివిజన్ చేస్తున్నాను from both sides. What are the highest square ఏదైతే ఉందో దాని ఆ కోషంట్ తీసుకున్నాను a. ఓకే, x స్క్వేర్ టర్మ్ కోషంట్ ఎవరు ఉన్నాడు, a ఉన్నాడు, ఆ కోషంట్ తీసుకున్నాను, ఈక్వల్ టు 0 చేశాను, డివైడ్ చేస్తున్నాను. సో నా ఇక్కడ ఏమవుతుంది ఈక్వేషన్ x స్క్వేర్ plus b by ax plus c by a, right, is equal to 0. So now ఇదే ఈక్వేషన్ నేను ఎలా రాస్తున్నానంటే x స్క్వేర్ మైనస్ b by a x, okay, plus c by a is equal to 0. So whatever we have here minus b by a, this minus b by a we call it as a sum of roots. Okay, coefficient of x our b and coefficient of x square which is a, b by a. So minus of coefficient of x which is minus of b by a. Hope it's clear. Sum of roots formula minus b by a, and product of the roots is equal to this c by a constant term unchu sir, c by a, this we call it as a product of the roots, which is constant term by coefficient of x square. Okay, coefficient of x square is a and constant term is c, so c by a is the product of roots. అయితే దీని బేసిస్ మన ఎక్స్ప్రెషన్ ఎలా చేయాలంటే, ఈక్వేషన్ రూట్స్ నుంచి ఈక్వేషన్ ఎలా ఫామ్ చేయాలంటే దట్. ఓకే, ఇప్పటి వరకు మనం రూట్స్ కోసం మాట్లాడుకున్నాం, ఆల్ఫా అండ్ బీటా అండ్ సమ్ ఆఫ్ రూట్స్ అండ్ ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ద రూట్స్. బట్ అది రూట్స్ తోని మన ఈక్వేషన్స్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే, సి హియర్ ఐ రోట్ ఇట్ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ సమ్ ఆఫ్ రూట్స్ ఇంటూ ఎక్స్ ప్లస్ ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ద రూట్స్. సో దిస్ ఇస్ ద బేసికలీ ద ఈక్వేషన్. ఓకే, రూట్స్ నుంచి ఈక్వేషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే వీ హ్యావ్ టు అప్లై దిస్ ఫార్మ్. ఓకే, ఈక్వేషన్ విచ్ మీన్స్ సమ్ ఆఫ్ రూట్స్ అంటే ఎవరు ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా, రైట్, and product of the roots ఎవరు alpha beta. If you substitute alpha beta plus beta అంటే ఎవరు minus b by a కదా, minus b by a
ఇంటూ ఎక్స్ కదా, ప్లస్ ఆల్ఫా ఇంటూ బీటా విచ్ ఇస్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ద రూట్ విచ్ ఇస్ సి బై ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఆఫ్టర్ యూ క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే మైనస్ మైనస్ ఇక్కడ ప్లస్ అవుతుంది, క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే యూ విల్ గెట్ ax square plus bx plus c is equal to 0 వస్తుంది. ఓకే, సో నా చూడండి ఈ ఈక్వేషన్కి ఈ ఈక్వేషన్ మ్యాచ్ అయిపోయిందా. సో మనకు రూట్స్ ఇస్తే ఈ ఫార్ములా యూస్ చేయాలి, ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ సమ్ ఆఫ్ రూట్ ఇంటూ ఎక్స్ ప్లస్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ద రూట్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ 0. ఒకవేళ ఈక్వేషన్ ఇచ్చి రూట్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటే వీ హ్యావ్ టు యూజ్ దిస్ రూట్ ఫార్ములా. ఓకే, మైనస్ బీ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ రూట్ ఆర్ బి 4ac by 2a. ఓకే, సమ్ ఆఫ్ రూట్స్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ద రూట్స్ అడిగితే ఈ విధంగా చేయాలి. Hope it's clear. It's very very important to understand to solve the questions. So now I'm moving to the nature of the roots. So I already discussed, right? This is also one of the kind of question they can ask. They can ask actually in the exam. So let's suppose okay, equation ichchestadu, equation ichchesi say I will take one equation example. X square plus 2x plus 1 is equal to 0 తీసుకుంటాం. So then what is the nature of the roots అని అడుగుతాడు. సో నేచర్ ఆఫ్ ద రూట్స్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం, ఫస్ట్ ఇఫ్ బీ స్క్వేర్ మైనస్ 4ac ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అయితే దాన్ని రూట్స్ అనే ఈ రియల్ రూట్స్ అంటే ఈక్వల్ రూట్స్ అంట. ఓకే, అదే బీ స్క్వేర్ మైనస్ 4ac గ్రేటర్ దాన్ 0 అయితే రూట్స్ ఆర్ రియల్ బట్ అన్ఈక్వల్ ఆర్ డిఫరెంట్ రైట్. ఇఫ్ బీ స్క్వేర్ మైనస్ 4ac ఈజ్ లెస్ దెన్ 0 దెన్ రూట్స్ ఆర్ ఇమేజినరీ. లెట్స్ సాల్వ్ దిస్ ఈక్వేషన్. యాక్చువల్లీ ఇందులో బీ ఎవరు చూడండి, ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1, కెన్ ఐ రైట్ ఎక్స్ స్క్వేర్ కోఎఫిషియంట్ ఎవరు లేకపోతే 1 ఉన్నట్టు కదా. సో and b is equal to x coefficient 2 and c is equal to 1. Now apply the formula b square minus 4ac. ఇప్పుడు అప్లై చేయండి, b square అంటే 2 square 4ac 4 into 1 into 1 which 4 ఏమొస్తుంది 0 వస్తుంది. సో b square minus 4ac 0 అవుతుందా అవట్లేదా. సో b square minus 4ac 0 అవుతుందంటే దాని అర్థం రూట్స్ అనేవి రియల్ అండ్ ఈక్వల్ అంటాం. ఓకే, let's find the roots so that we will understand. So first of all if you apply the factorization, okay, so ఏమవుతుంది చెప్పండి, ఫ్యాక్టరైజేషన్ చేస్తే దీనికి ఎక్స్ స్క్వేర్ 1 ఫ్యాక్టర్ 1 into 1 కదా, 1 plus 1 చేస్తే 2 వస్తుంది రైట్. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సీని ఏ కోఎఫిషియంట్ని తీసుకోవాలి, మల్టిప్లై చేయాలి. ఏ కోఎఫిషియంట్ ఎవరున్నారు 1, సో 1 into సీని చేస్తే 1 వస్తుంది. దీనికి మల్టిపుల్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. మల్టిపుల్స్ ఎవరెవరు ఉంటారు, 1 into 1 ఓన్లీ వన్ థింగే ఉంది. సో 1 into 1 వస్తుంది. ఓకే, బట్ ఈ రెండింటిని ఎడిషన్ కానీ సబ్ట్రాక్షన్ కానీ చేస్తే మిడిల్ టర్మ్ 2 రావాలి. వస్తుందా, 1 plus 1 చేస్తే 2 వస్తుంది కదా. సో అందుకు నేను డైరెక్ట్గా ఏం చేస్తానంటే 1x plus 1x అని రాసుకుంటున్నాను ప్లస్ 1. సో ఎక్స్ని కామన్ తీస్తే ఎక్స్ ప్లస్ 1 వస్తుంది ఇక్కడ, అలాగే ప్లస్ 1 కామన్ తీస్తే ఎక్స్ ప్లస్ 1 వస్తుంది రైట్. సో నాకు రూట్స్ ఎవరు వచ్చారు, ఎక్స్ ప్లస్ 1 ఒకటి, ఇంకోటి కూడా ఎక్స్ ప్లస్ 1 ఒకటి. సో x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 చేస్తే నాకు బోత్ కూడా x ఈజ్ ఈక్వల్ టు -1 అండ్ -1. సో -1 ఎక్కడ ఉంటుందో చూడండి. ఇప్పుడు ఇది x యాక్సిస్ అనుకోండి, y యాక్సిస్ అంటే దిస్ ఇస్ ద -1 రైట్, 0 అండ్ -1. సో దిస్ ఈస్ ద రియల్ రూట్స్. x యాక్సిస్ మీద ఉన్నట్టయితే దట్ ఈస్ ద రియల్ రూట్స్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ రియల్ రూట్స్ అండ్ బోత్ ఆర్ ఈక్వల్, -1 and -1 కరెక్ట్. సో దట్స్ వై దిస్ ఈజ్ ద రియల్ అండ్ ఈక్వల్ రూట్స్. సో -1 రెండు ఈక్వల్ అయ్యాయి, సో ఈక్వల్ రూట్స్ అండ్ రియల్, దిస్ ఇస్ ద రియల్ రూట్స్. సో దిస్ ఈస్ ద వే వీ హ్యావ్ టు డూ ఇట్. యాక్చువల్లీ వీ హ్యావ్ టు టేక్ ద ఈక్వేషన్ అండ్ వీ హ్యావ్ టు అప్లై ది b square minus 4ac. if you are getting 0 the nature of roots are real and equal. If it is greater than 0 then the roots are greater than 0, the roots are real and unequal. If b square minus 4ac is less than 0 then roots are imaginary. If b square minus 4ac greater than 0 is a perfect square అయితే, ఓకే, గ్రేటర్ దెన్ 0 అవ్వాలి. పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ అంటే 4 కానీ 16 కానీ 36 కానీ ఇలాగా అయితే ద రూట్స్ ఆర్ రియల్, రేషనల్ అండ్ అన్ఈక్వల్. లెట్స్ సపోజ్ ఇఫ్ b square minus 4ac బట్ ఇట్స్ నాట్ ఎ పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ అయితే ఇట్స్ ఇర్రేషనల్. సో ఇక్కడ 3 టర్మ్స్ చెప్తున్నాడు. ఒకటి b square minus 4ac అనేది గ్రేటర్ దెన్ 0 అవుతుందా లేదా. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ గ్రేటర్ దెన్ 0 దెన్ ద రూట్స్ ఏమవుతారు, రియల్ అండ్ అన్ఈక్వల్ రైట్. దాంతోపాటు ఇది ఒక 0 గ్రేటర్ దెన్ 0 అంటే అర్థం ఏంటి, 1 2 3 సో ఆన్ టిల్ ఇన్ఫినిటీ రైట్. ఒకవేళ పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ అయినట్టయితే, ఓకే, 4 కానీ 16 కానీ ఈ పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ అయినట్టయితే గ్రేటర్ దెన్ 0లో ఈ రెండింటితో పాటు అప్పుడు ఇంకొకటి ఏంటంటే రేషనల్ కూడా. ఓకే, అదే నాట్ పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ అవ్వలేకపోతే అంటే 1
2, 3, 5, 6 so on. ఇవన్నీ ఇర్రేషనల్, రియల్, అన్ఈక్వల్ అండ్ ఇర్రేషనల్. ఓకే, అండ్ మోరోవర్ దిస్ ఈస్ అ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. b square minus 4ac కాల్డ్ ఇట్స్ డిస్క్రిమినెంట్ ఇన్ ద ఈక్వేషన్. ఎగ్జామ్స్లో డైరెక్ట్గా వాట్ ఈస్ ద డిస్క్రిమినెంట్ అని అడుగుతాడు. ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ ఇచ్చేసి వాట్ ఈస్ ద డిస్క్రిమినెంట్ అని అడుగుతాడు. అప్పుడు ఏం చేయాలంటే b square minus 4ac కడతాం అంతే. ఓకే, b square minus 4ac కడితే మనకి ఏ వాల్యూ వస్తుందో ఆ వాల్యూ ఆప్షన్లో ఉంటుంది. యూ హ్యావ్ టు చూజ్ ఇట్. ఓకే, నౌ ఐఎమ్ మూవింగ్ టు ద వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్. సి, the irrational roots occurs in pairs. Okay, that is, if let's suppose this is irrational roots, right? Rational ki irrational I already defined, I told you, right, in the number system. So this is irrational, it's a combination of real number and some root number, right? Irrational, so basically it forms like irrational roots. And okay, let's suppose if I gave some expression అడిగి ఇచ్చాడు అనుకున్నాం. ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ అనేది ఇర్రేషనల్ రూట్స్ అనుకున్నాం, మనకు తెలీదు. కానీ ఒక రూట్ అడి ఇచ్చాడు, m ప్లస్ రూట్ n అనేది. బట్ అలాంటి కేసెస్లో ఇంకొక రూట్ ఏంటని అడుగుతాడు. అలాంటి కేసెస్లో ఏంటంటే యూ హ్యావ్ టు టేక్ మైనస్, దట్స్ ఆల్. m ప్లస్ n రూట్ n ఇచ్చంటే దాని అదర్ రూట్ ఏటవుతుంది అంటే m మైనస్ రూట్ n అవుతుంది. సో దట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దిస్ వన్. ఓకే, ఇర్రేషనల్లోని రూట్స్లోని పెయిర్ ఆఫ్ రూట్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలనుకుంటే ఇఫ్ వన్ రూట్ ఇస్తే ఇంకొక రూట్ ఇది అవుతుంది. ఒకవేళ ఈ రూట్ ఇచ్చేస్తే యూ హ్యావ్ టు టేక్ ఆపోజిట్ m ప్లస్ రూట్ n. ఓకే, ఫర్ ద సేమ్ ఈక్వేషన్. Next, if one root is reciprocal to other root, then their product is 1. So, and if one root is equal to other root but opposite in sign, then sum is equal to 0. Okay. See, let's understand, there are two roots, 1, 2 and minus 2. ఇప్పుడు ఈ రూట్కి రూట్ సేమే కానీ ఆపోజిట్ సైన్ ఉంది కదా. ఇఫ్ యూ యాడ్ దిస్ టూ, యూ విల్ గెట్ రిజల్టెంట్ ఈస్ 0. సమ్ ఆఫ్ ద రూట్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0, విచ్ మీన్స్ sum of the root formula minus b by a is equal to 0. So which means b is equal to 0. Understood? So this is the meaning of these three statements. Please remember. See here, just read the question number 1. Examine the nature of the roots of following equation. Ikkada em cheyamantunnadu, nature of the roots find out cheyamantunnadu. So first of all, I will explain for 3 and remaining 1 I will give you homework. Okay, you can take it as an assignment and you can do yourself and comment the answers in the comment section. What are the answer you are getting? So now first one, see, equation note cheskonటున్నాను, x square minus 8x plus 16 is equal to 0. సో నా దీనికి ఏం చేయాలి, నేచర్ ఆఫ్ ద రూట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. నేచర్ ఆఫ్ ద రూట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి, b square minus 4ac కట్టాలి. b ఎవడు 8 అండ్ a ఎవడు x square కి ఏం కోఎఫిషియంట్ లేదు కాబట్టి 1 ఉన్నట్టు, అండ్ c ఎవడు 16. So just substitute 8 square minus 4 into 1 into c is 16 is equal to 0. So which is, sorry, is not is equal to 0, actually we have to find it. What is the value? 64 minus 64 is 64. So m of 64 is equal to 64 minus 64. This is 0. So the nature of the roots is real and equal roots. The first statement. So then first statement em vastundi, b square minus 4ac is equal to 0, then roots are real and equal. Okay, now let's move to the second one. So ikkada a is equal to 3, b is equal to 8 and c is equal to 4. Now substitute again 8 square, you can take minus 8 square also, plus, so minus 4ac. 4 into a is 3 and c is equal to 4 is equal to, we have to find. So 64 minus 4 16, 16 3 are 48. 48 is equal to 12 వచ్చింది, right? 64 minus 48 which is equal to 16 వచ్చింది, sorry, right? So 16, okay, ఇది ఇట్స్ గ్రేటర్ దెన్ 0 అని నాకు తెలుసు. గ్రేటర్ దెన్ 0 నాకు నేచర్ ఏంటి, ఇట్ షుడ్ బి, ఇట్ ఈస్ రియల్ అండ్ అన్ఈక్వల్. ఇది నాకు తెలుసు. ఇప్పుడు రేషనల్ ఇర్రేషనల్ అనేది ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, ద నంబర్ తీసుకోవాలి. 16, రైట్? 16 is a perfect square, right? If it is a perfect square, then it is a rational. If it is not a perfect square, then it is a irrational. Okay, so the nature of the roots are real, unequal and rational. Now just take third one. So now indulo a evaru 5, b is 4 and c is 2. So now take minus 4 square minus 4ac, 4 into 5 into 2
which is equal to 16 minus 4 5 is 20, 22 is 40. నీకు ఆన్సర్ ఏమొచ్చింది -24. సో -24 వచ్చింది. ఆన్సర్ ఈజ్ లెస్ దెన్ 0. సో మైనస్ వాల్యూ వచ్చింది. ఇఫ్ ఆన్సర్ ఈజ్ లెస్ దెన్ 0, b² - 4ac is less than 0, then roots are imaginary roots. Understood? The roots are imaginary roots which will lie on the y-axis. Imaginary roots. Okay. So this is, and fourth one I am giving you a homework. Okay, assignment 2x square minus 6x minus 3. So just try yourself and just post your answer in the comment section. Okay. Now let's move to the next kind of question. Question చదవండి ఒకసారి ఇక్కడ కూడా. If alpha and beta be the roots of 2x square minus 4x minus 1 is equal to 0, then find the values of alpha square by b plus beta square by a. సో ఏమంటున్నాడు, ఈ ఈక్వేషన్కి ఆల్ఫా బీటా అనే రూట్స్ అయితే మనకి ఈ యొక్క ఇచ్చిన ఎక్స్ప్రెషన్కి మనం ఆన్సర్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ ఎలా చేస్తామంటే ఫస్ట్ ఈక్వేషన్స్ నోట్ చేసుకోండి. నా ఇప్పుడు సమ్ ఆఫ్ ద రూట్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ద రూట్స్, సమ్ ఆఫ్ ద రూట్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు -b/a. అంతే కదా, ఇక్కడ ఎవడున్నాడు -4 ఉంది. సో విచ్ మీన్స్ 4 మైనస్ ప్లస్ అయిపోతుంది, 4/2 విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2. And alpha and beta which is product of the roots which is equal to c/a. c is equal to -1 and a is equal to 2. So answer is -1/2. Now alpha plus beta and alpha beta అయితే వస్తుంది. ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే టేక్ ద క్వశ్చన్ దేనికి ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటున్నాడో అది తీసుకోండి. ఆల్ఫా స్క్వేర్ బై బీటా, బీటా స్క్వేర్ బై ఆల్ఫా, క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేయండి. ఏమొస్తుంది, ఆల్ఫా క్యూబ్ ప్లస్ బీటా క్యూబ్ బై ఆల్ఫా బీటా. చూడండి ఇక్కడ ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా క్యూబ్, ఆల్ఫా క్యూబ్ని బీటా క్యూబ్ని ఎలా రాసుకోవచ్చు అంటే చూడండి, ఇప్పుడు జస్ట్ రైట్ ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా హోల్ క్యూబ్. ఏమవుతుంది, ఆల్ఫా క్యూబ్ ప్లస్ ఏ క్యూబ్ ప్లస్ బి క్యూబ్ ప్లస్ 3ab ఇంటూ a ప్లస్ బి కదా. ఇఫ్ యూ డోంట్ నో ప్లీజ్ రీడ్, ఐ ఆల్రెడీ మెన్షన్ ఇన్ ద ప్రీవియస్ సెషన్. సో నా నాకు ఇందులో ఎవరు కావాలి, ఆల్ఫా క్యూబ్ ప్లస్ బీటా క్యూబ్ కావాలి. అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఆల్ఫా క్యూబ్ ప్లస్ బీటా క్యూబ్ కావాలంటే ఈ మొత్తం టర్మ్ ఇట్స్ వైపు పంపించవచ్చు కదా. అప్పుడు ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా హోల్ క్యూబ్ -3 ఇంటూ ఆల్ఫా బీటా ఇంటూ ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా. కెన్ ఐ సబ్స్టిట్యూట్ ఈ ఆల్ఫా క్యూబ్ ప్లస్ బీటా క్యూబ్ ప్లేస్లోనే ఆ ఫార్ములా సబ్స్టిట్యూట్ చేయొచ్చా, నేను చేస్తే నాకు ఏమవుతుంది, ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా హోల్ క్యూబ్ -3 into alpha beta and alpha plus beta by alpha beta. ante kada. Now we already know what is alpha plus beta formula and alpha beta formula. Just substitute it. Alpha plus beta is equal to 2 which is equal to 2 cube -3 into alpha beta, 3 into -1/2 alpha plus beta which is equal to 2 by -1/2. 2 cancel, you will get 2 cube 8 plus 3 by -1/2 which is equal to 2 పైకి వెళ్తే -22. Okay, hope it's clear. Now let's move to the next one. See, if one of the roots of equation is 2 minus root 3, form the equation అంటున్నాడు. లెట్ సపోజ్ ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాడు, ఒక రూట్ ఇచ్చాడు, ఇంకొక రూట్ మనకు తెలియదు, ఆ రూట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఇప్పుడు ఈక్వేషన్ కూడా ఫామ్ చేయాలి అంటున్నాడు. సో చూడండి ఇప్పుడు ఈ రూట్ ఎలాగో చూడండి, ఇట్స్ అ ఇర్రేషనల్ రూట్స్ రైట్. ఇఫ్ దెర్ ఇస్ ఇర్రేషనల్ రూట్స్, ఐ యూ టోల్డ్ యూ ద వన్ పాయింట్, ఇఫ్ ఇర్రేషనల్ రూట్స్ అంటే m ప్లస్ రూట్ n అనేది ఒక రూట్ అయితే m మైనస్ రూట్ n అనేది ఒక రూట్ అవుతుంది. ఓకే, ఇది m మైనస్ రూట్ n ఫార్ములాలో ఉంది రైట్. సో దిస్ ఇస్ వన్ రూట్ అయితే ఇంకొక రూట్ ఏమవుతుంది, ఆపోజిట్ 2 ప్లస్ రూట్ 3. Right, now I got alpha and beta. So now take alpha plus beta. So alpha plus beta just ఏమవుతుంది, 2 minus root 3 plus 2 plus root 3. Root 3 cancel, we will get 4. అలాగే alpha into beta change product of the roots, 2 minus root 3 into 2 plus root 3. If you take a plus b into a minus b, a square minus b square formula, right?
which is 4 minus root 3 whole square, which is 3, which is equal to 1. So now sum of roots వచ్చింది, product of the roots వచ్చింది. What is the expression? X square minus sum of roots alpha plus beta into x plus alpha into beta, right? So just substitute x square minus alpha and beta అంత వచ్చింది 4x plus 1. So మనకి ఇది ఈక్వేషన్ వచ్చింది, ఈజ్ ఈక్వల్ 0. సో దిస్ ఇస్ ద ఈక్వేషన్ వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్. నా ఇది కరెక్టా కాదా క్రాస్ చెక్ చేసుకోవచ్చు, కాదు దీనికి మళ్ళీ మీరు రూట్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవచ్చు ఇఫ్ యూ వాంట్ టు నో, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఫైండ్. సో రూట్స్ ఏం చేయొచ్చు, మైనస్ బి ప్లస్ ఆర్ మైనస్ రూట్ ఓవర్ బి స్క్వేర్ మైనస్ 4ac బై 2a, రైట్? రూట్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి బి స్క్వేర్ మైనస్ 4ac by 2a. Now substitute చేయండి, you will get same answer. Let's solve this. Minus b, minus means plus, it's a plus 4 plus or minus 16 minus 4, which is 12, root over 12 by 2. So 12 నాలుగు రాసుకోవచ్చు, 4 3s are right, 4 into 3, so root over 4 is 2. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, 4 plus or minus 2 root 3 by 2, 2 క్యాన్సిల్ అవుతుంది. అప్పుడు ఏమవుతుంది, 2 ప్లస్ ఆర్ మైనస్ రూట్ 3 అవుతుంది. సరిపోయిందా, 2 ప్లస్ ఆర్ మైనస్ రూట్ 3, ఒకటి 2 ప్లస్ రూట్ 3 అండ్ 2 మైనస్ రూట్ 3. సో దిస్ ఇస్ ద ఈక్వేషన్, యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ఇట్. నౌ ఐఎమ్ మూవింగ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్. ఇఫ్ ద రూట్స్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్ 2x స్క్వేర్ ప్లస్ 8x మైనస్ m క్యూబ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అండ్ ఆర్ ఈక్వల్, ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు, రూట్స్ అనేది ఈక్వల్ అంటున్నాడు ఇది, ఓకే? దెన్ ద వాల్యూ ఆఫ్ m ఈజ్ అంటున్నాడు. ఇఫ్ రూట్స్ ఆర్ ఈక్వల్, వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా? డిస్క్రిమినెంట్ ఫార్ములా అప్లై చేయొచ్చు, రైట్? రూట్స్ ఎప్పుడు ఈక్వల్, మన నేచర్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాం, బీ స్క్వేర్ మైనస్ 4ac ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అయితే దట్ ఈస్ రూట్స్ ఆర్ ఈక్వల్ అంటున్నాం. సో నా ఇందులో b ఎవరు, దిస్ ఈజ్ b 8 అండ్ a ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 and c ఈజ్ ఈక్వల్ టు m క్యూబ్ మైనస్ m క్యూబ్. యూ కెన్ సబ్స్టిట్యూట్, b ఈజ్ 8 స్క్వేర్ మైనస్ 4 ఇంటూ a ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 and c ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ m క్యూబ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. నా ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, 8 స్క్వేర్ మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ 8m క్యూబ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0, రైట్? సో నా 8m క్యూబ్ ఇచ్చడి నుంచి దట్ సైడ్ పంపించండి, అప్పుడు ఏమవుతుంది, మైనస్ 64 అవుతుంది, అంతే కదా, 8 స్క్వేర్ 64. సో నాకు ఇక్కడ 8m క్యూబ్ ఈజ్ ఈక్వల్ మైనస్ 64 వచ్చింది, ఇప్పుడు 8 అటు సైడ్ పంపించండి, అప్పుడు m క్యూబ్ వస్తుంది మైనస్ 64 by 8, 8 1 jar 8 8 jar, m క్యూబ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ 8. సో మైనస్ 8 ఎలా రాసుకోవచ్చు, మైనస్ 2 క్యూబ్ అని రాసుకోవచ్చా? సో పవర్స్ ఈక్వల్ అయ్యి బేస్ ఈక్వల్ చేయొచ్చా? అప్పుడు m ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ 2. నౌ లెట్స్ సాల్వ్. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ బేస్డ్ క్వశ్చన్ యాక్చువల్లీ, బట్ ఇందులో వేరియబుల్స్ లేవు కదా అని అనొచ్చు. సో సి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ క్వశ్చన్ మొత్తాన్ని ఒక xy వేరియబుల్కి ఈక్వల్ చేయండి, అండ్ ఈక్వల్ చేసి క్వశ్చన్లోని రిపీట్ ఎక్కడ అవుతుందో చూడండి. సి 4 ప్లస్ 1 బై 4 ప్లస్ 1 బై 4 ప్లస్ 1. సో ఇక్కడ మీరు చూసుకున్నట్టయితే ఇక్కడి నుంచే రిపీట్ అయిపోతుంది కదా, 4 ప్లస్ 1 బై, ఇక్కడ కూడా చూడండి 4 ప్లస్ 1 బై 4 ప్లస్ 1 బై, ఓకే, రిపీట్ అవుతుంది. ఈ పర్టికులర్ పోర్షన్ మొత్తాన్ని నేను ఎక్స్ అనుకుని, ఈ పర్టికులర్ పోర్షన్ కూడా ఎక్స్ అవుతుంది కదా నాకు, రైట్? సో అప్పుడు నేను ఏం రాసుకోవచ్చు, 4 ప్లస్ 1 బై ఎక్స్ అని రాసుకోవచ్చా, ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్. సో చూడండి, డోంట్ కట్ కన్ఫ్యూజ్, యాక్చువల్లీ ఓల్డ్ టర్మ్ని నేను ఎక్స్ అనుకున్నాను, బట్ ఇందులో రిపీట్ థింగ్స్ తీసుకోండి, ఎక్కడి నుంచి రిపీట్ అవుతుంది, 4 ప్లస్ 1 బై 4 ప్లస్ 1, 4 ప్లస్ 1 4 ప్లస్ 1, సి టిల్ ఇట్ రిపీటింగ్ ఫ్రమ్ ద ఆఫ్టర్ సెకండ్, రైట్? నేను ఫస్ట్ ఇది అనుకుంటే ఈ సెకండ్ లైన్ నుంచి రిపీట్ అవుతుంది. సో అందుకు మొత్తాన్ని నేను ఎక్స్తో రీప్లేస్ చేస్తున్నాను నేను. సో నాకు ఎక్స్తో రీప్లేస్ చేస్తే ఏమవుతుందో చెప్పండి. ఇప్పుడు 4 ప్లస్ 1 బై ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ అయ్యింది. ఇప్పుడు ఎక్స్ క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేయండి, ఐ విల్ గెట్ 4x ప్లస్ 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ స్క్వేర్, రైట్? సో అప్పుడు ఎక్స్ స్క్వేర్ ఈక్వేషన్ ఏమవుతుంది, ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ 4x మైనస్ 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అవుతుంది. సో ఇప్పుడు నాకు ఇది ఈక్వేషన్ వస్తుంది. నాకు ఎక్స్ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఐ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ది రూట్స్, రైట్? రూట్స్ ఫార్మ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి ఫార్ములా ఏంటి, మైనస్ బి ప్లస్ ఆర్ మైనస్ రూట్ ఓవర్ బి స్క్వేర్ మైనస్ 4ac బై 2a, రైట్?
సో ఇందులో నీకు a over 1, b is -4 and c is equal to -1. Just substitute. So minus into minus it's plus 4, plus or minus b square is a 4 minus 4 square 16 minus 4ac 4 into minus 1 into 1. So it's ఏమవుతుంది plus 4 అవుతుంది. You will get this one. So by 2 ఇప్పుడు సాల్వ్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే 4 plus root over 20 by 2. root 20 ఎలా రాసుకోవచ్చు 4 into 5 right by 2. 4 root or 4 ఏమవుతుంది బయటకు 2 అయిపోద్ది కదా. సో 4 plus or minus 2 root 5 అవుతుంది ఇది by 2. సో ఆన్సర్ ఏమవుతుంది 2 plus or minus root 5. So x is equal to either 2 plus root 5 or else 2 minus root 5. So this is the value actually. So 2 plus root 5 gaani 2 minus root 5 gaani option untadi, you can choose it. See here adem ichcharu question, y is equal to 1 plus 2 plus 1 by 3 plus 1 by 2 plus 1 by 3 so on ఇస్తున్నాడు. ఇందులో రిపీటెడ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. చూడండి ఎక్కడి నుంచి రిపీట్ అవుతుంది చూడండి. 1 by 2 plus 1 3 plus 1 అగైన్ 1 2 plus 1 3 plus 1. చూడండి ఈ పర్టికులర్ పార్ట్ రిపీట్ అవుతుంది కదా. మీరు చూసినట్టయితే పైన ఎలాగ ఉందో కింద కూడా అలాగే ఉంది కదా. 1 by 2 plus 1 by 3 plus 1 సో ఆన్. సో ఈ మొత్తాన్ని నేను y అనుకుంటే ఈ టర్మ్ కూడా నేను y అనుకోవచ్చు కదా కదా. సో దట్స్ వై ఐఎమ్ రీప్లేసింగ్ దిస్ వన్. ఈ మొత్తాన్ని రీప్లేస్ చేసి నేను y అనుకున్నాను. సో నా ఈక్వేషన్ లుక్స్ లైక్ సింపుల్ రైట్. నా జస్ట్ టేక్ క్రాస్ మల్టిప్లై చేయండి. 2 3 6 and 6 plus y. సో 1 by క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే 2y plus 1 by 3 plus y రైట్. ఇప్పుడు 3 plus y పైకి వెళ్తే నాకు ఈక్వేషన్ ఏమవుతుంది y is equal to 3 plus y by 2y plus 7 రైట్. దిస్ ఇస్ ప్లస్ 2y plus 7 అటు సైడ్ వెళ్తే ఏమవుతుంది నాకు క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ అవుతుంది కదా. 2 into y 2y square plus 7y is equal to 3 plus y. ఈ రెండు కూడా అటు సైడ్ పంపించండి. అప్పుడు ఏమవుతుంది నాకు ఈక్వేషన్ విల్ బికమ్ 2y square 3 plus 7y minus y is plus 6y minus 3 is equal to 0. ఈ ఫార్ములా సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి అండ్ యూ విల్ గెట్ సమ్ ఆన్సర్ అంతే. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇలాంటి కైండ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేయడం అంటే ఆ క్వశ్చన్ని ఏదో ఒక వేరియబుల్కి ఈక్వల్ చేయండి. ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఈక్వల్ చేశాడు వైకి. సో అప్పుడు ఇందులో రిపీటెడ్ ఎక్కడ అవుతుందో పర్టికులర్ పోర్షన్ అదే వేరియబుల్తో రిప్లేస్ చేయండి. సో అప్పుడు మీకు ఒక ఈక్వేషన్ సాల్వ్ చేస్తే మీకు ఈక్వేషన్ వచ్చేస్తుంది క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్. సో దట్ యూ కెన్ ఈజీలీ ఫైండ్ రూట్స్. సో రూట్స్ వచ్చేస్తే ఏదో ఒక రూట్ వాల్యూ నాకు ఆప్షన్ ఉంటుంది. సో దెన్ దట్ ఈస్ ద ఆన్సర్.